ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾನ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಳೇ? ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ಹೇಗ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೋ ಪದಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದ್ಗೂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಶಬ್ದ ಬರತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಅ ಅ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಶಬ್ದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬರೋ ಶಬ್ದ ಹೇಗಿರತ್ತೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇರತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತರಾನೇ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಆದವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ 10,000 ವೇಸ್ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಸೋತ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಕಂಡಿಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. He found this bulb. Without this, we would have found it very difficult. We would have been in darkness. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಹಿ ಫೇಸ್ ಎನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ದಿಸ್? ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ನಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಈ ತರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನೆಲ್ಲಾನೋ ಕಂಡಿಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಸವಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ lot of failures they have also faced. Okay, so Edison faced numerous failures while trying to invent the light bulb. He experimented with thousands of different filaments, but most of them failed. ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡ್ ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಒಂದೆರಡು ಸವಾಲ್ಗಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸವಾಲ್ಗಳು. ಸೊ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವರು ಸೋತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನೋ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಡ್, ಹಿ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. He learned from each failure and used that knowledge to improve his next experiment. ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೋದ್ ಸತಿ ನಾನು ಸೋತೋದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪಾಠ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಆ ತಪ್ಪು ನಡಿದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಡಿಸನ್ ಪರ್ಸಿವಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಸವಾಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓವರ್ಕಮ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ he not only learned lessons, but his perseverance also grew along with it. So months later, after months of hard work, Edison finally succeeded in creating a working light bulb. His perseverance paid off and his invention changed the world. ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದು ಆ ಲೋಕನೇ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕಂಡಿಡಿತಾರಂತ ಆವತ್ತೊಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್
but he has found such a noble thing that no one has found until then. So Edison's story teaches us that perseverance is key to success. ಈ perseverance ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತೀವಿ. This perseverance alone is key to success. ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಠ. It's the key to success. Don't give up when faced with challenges or failures. Keep trying, learning, and pushing forward. If at all you have noticed, the quote would have told like the quote would have been written like this: I have found 10,000 ways that one moment. I have found 10,000 ways that won't work. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 10,000 ತರ ಸತಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. He found 10,000 ways that won't work. 10,000 ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. He took it in an optimistic manner. ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುನು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. He never took it in a negative manner. ಅಲ್ವಾ? So what do we learn from his story? Perseverance is essential for success. Also learn from failures and use them as opportunities for growth. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿನೂ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸೋತೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗೋಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. It will be an opportunity for us to grow. Stay motivated and focused on your goals. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದಿನ ನಾವು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಆ ಗೋಲ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? I hope these words would have been motivating to you. We'll start our session today. As I told the beginning of the class, the letters that we are going to blend, the letters that I'm going to show today, it is not going to be a single letter, but two letters would have been blended. And when these two letters get blended, it gives one sound, not two different letter sounds. Okay. So what are those letters that we are going to see? We are going to see A, I, then OA. O. Okay. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜ ಜ ಜ ಜ ಜಲಿ ಜ ಜ ಜಾಮ್. ಯಾರಿಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಜೆಲ್ಲಿನು ಮತ್ತೆ ಜಾಮ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. I and E, it is not ಇ ಎ. ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಶಬ್ದ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಐ ಮತ್ತೆ ಹಿ ಹೇಗ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? ಇ ಇಗ್ಲು ಅಂದ್ವಿ, ಎಗ್ ಅಂದ್ವಿ. I is one sound for these two letters if it has got conjugated. Then E, it's a long vowel sound. E, one E alla. If at all, it would have been one E, the vowel sound would have been egg. But here we don't tell it as a. ಎರಡು ಸತಿ ಈ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಗನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಆ ತರ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಒಂದೇ ಸೌಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಈ ಈಗ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಚೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇ ಆರ್ ಆರ್ ಓ ಆರ್. ಸೊ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಅಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿನೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ?
A, A. So A, it's not a and E. ಆ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏ ಏ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಆ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಆ ತರ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. Colloquially, we speak in that manner, right? Rain, rain, rain. It is. Rain. Next to vain. The effort was useless. Vain. Vain. So how was the action for the letter N? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೇಗ್ ಹೋಗತ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇನ್. ಎ ಪೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ ಅಂತೀವ. ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ವಿ ಸೇ ಇಟ್? ಊಟ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏ ಮೇನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರೋ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಎ ಪೇಂಟ್. ಎ ಚೈನ್. ಮಳೆ, ರೈನ್. ಎ ರೈನ್. nail. A nail. You lick the ice cream, right? Lick the lollipop or ice cream. Lick. Sail. You go to sailing. Tail. Tail. Train. Train. Next ಏನಪ್ಪ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನು? ಜ್. Jam. Jelly. Okay? Jam. Okay? Sound of ಜ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಚಾ ಚಾ ಝಾ ಅದಲ್ಲ ಇದು. Jam. Once I show the action. Jam. Okay? It is jam. Jam. You show with an action. Jam. Jelly. Okay? ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಎ. For AI, when these two letters are conjugating, the sound is A. Then next comes jam, jelly. Okay? I hope you'll remember it. The sound for the letter J now. For the words that we can formulate. Simple 3-letter word or 4-letter word. As I told, jam. Jam. Jelly. ಎರಡ್ ಸತಿ ಎಲ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸಮಯನೇ ನಾವು ಆ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಜೆಲಿ. ಜಸ್ಟ್. ಕುದಿಯೋದು. ಜಂಪ್. ಜಂಪ್. These are the other words. Gurgle. A water in shabda ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ gurgle. You remember the sound for the letter G? Gurgle. Jet. Jam. Junk.
job, jump, jot, jug, jug. ಓ, ನೀನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಾ? ಓ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಓ? At that point of time, ಒಂದು ಹೋದ್ವಾರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ವಿ? You remember the point? You're pointing on, off, off. Here, when O and A, when it goes together, it isn't oh, ಆ ಥರ ಹೇಳ. Oh, oh, goat, goat, soak, soak. ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You'll wash the clothes. For that, you'll soak the clothes in for some time in water, right? Road, road, road. Foam, air pillow, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Air pillow, balloon, when you compress it, is the sound of the letter F. Oh, foam. I. So what is it? What are the words that we can formulate? Pie. ಈ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. would have seen such kind of charts. Lie. For L, what is the sound? What is the action? Lick. Lollipop. Lie. Lie. ಕೈನ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. They have tied the hands. Tied. Tied. ಟೀದ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಸೌಂಡ್? ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಐ ಅಂಡ್ ಇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇ ಇ ಎ ಇ ಎ ಡ್ ಆ ತರ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗಂತೀವಿ? ಐ ಟೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಯನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರೈಡ್. Fried. E. What is it? E. See. I want to see. I want to see the board. ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬೀಚ್ ಆ ಸಿ ಅಲ್ಲ, SEA ಆಗ್ಬಿಡತ್ತದು. ಇದು ನೋಡೋದು. ಸಿ. The letters are EE. 2 times it has been written and we don't tell it as EE. ಆ ಥರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಮಯನೇ ನಾವು ಬಳಸೋದು. ಹೇಳುವಾಗ E, C. E, fee. E, fee. ಮರ. Tree. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಸೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರನ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಈ, ಫೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್, ಕಾರ್ನ್, horse, 40, fork ಅಲ್ಲ, FOLK ಅಲ್ಲ, fork, corn. See the way you spell it is k or corn, or corn. Horse. ಮನೇಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಿದು? ಟಾರ್ಚ್, ಟಾರ್ಚ್. Forty. Yes, you remember the sounds of these letters? ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ತರ
ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. It's called as digraphs. It isn't sounds of individual letters. It's not sounds of individual letters. ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಎ. A. It wasn't a, a, a. Then igloo. A, e. ಆ ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. A. Remember the word. A. Pain. When we say, when we pronounce the word, we tell it in this manner. A. Pain. A. Pain. Okay. Next we saw j. Jam. Jelly. Alva? J is the sound for the letter J. J, a, jam. J, a, jam. I'm telling it once again for you to remember the sounds of these letters. Okay. Here it is one individual letter. Here it isn't a digraph. Whereas this A, I, O, A, E, E. What were the other letters? Then we had O, R. ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡು ಒಂದೇ ಸಮಯನೇ ಬಂತು. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. j, j, jam. Okay. Then we had or, O-R, or. Corn. Or, corn. Or, corn. Next, it was E sound. E. It is not a. The vowel sound of the letter E is a, egg, elephant. Whereas when we write the letter twice as a digraph, it isn't spelled as two sounds. ಆ vowel sounds ನ ಎರಡ್ ಸತಿ ನಾವು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ನಾವು ಚೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, so that you would show your teeth. This word itself, teeth. Keep. Yes? Okay. Oh, it wasn't on off. On off ಹೇಳೋ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. I hope you remember this action word. Wherein when I taught this letter O sound, on off was the sound. Here when O and A, these two letters have been blended, it gives the sound oh. Oh, you came first. Oh, you came early. Oh, sound of O and A together is oh. Okay. So goat, coat, some of the words that we saw having the sounds. Yes. O, coat. B, O, boat.
Then it was I and E. I, pie, tie, I, tie. ಕತ್ತಲ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, the way the tie. I, E. I, E ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. Spelling is T-I-E. But the way we pronounce it, I, chai. Okay? Thought of telling you one interesting thing. ಈಗ ಇ ಇ ಇ ಎ ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದ್ ಸೇರಿದಾಗ, ಇಫ್ at all these two letters are together, it again gives the sounds of e. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು, e. ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೇರಿದಾಗ್ಲೂ you get the sound as e. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಎರಡ್ ಸತಿ ಈನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಇ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಬೋತ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎರಡ್ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇ ಇ ಎ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಶಬ್ದ ಕೊಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ನೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. Mostly for nature oriented words, it ends with the letters e. ಅಂದ್ರೆ tree, tree, bee. ನೋಡಿದ್ರೆ e, sheep, e, sheep, feed, feed. ಮತ್ತೆ ಈ ಇ ಎ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ವೇರ್ ಡು ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್? when it is pertaining to wet or meal words, ಊಟದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರೂ something it is wet, for those kind of words mostly we use the spelling e a. ಈ ಇ ಎ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈಟ್ ತಿನ್ನೋದು, ಈಟ್. ಮೀಟ್ ಮಾಂಸ, ಮೀಟ್. ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರೀಮ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ CREEM. we tell the spelling as CREAM. correct? Treat. I want a treat for your birthday. ನನಗೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ. Beach, beach. We are using these letters EA to be noted as whether it is EE or EA. Okay? You have any such words? Sea, samudra, sea. Steam, steam engine. Train ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, steam engine, steam. Tea, we drink tea, right? Tea. All these words, if you look, they are either a wet kind of words or meal words. Those at that point of time we include this letters EA. If it is pertaining to nature, mostly we use the letters EE. These two letters are used at a time. Okay? I hope you would have made note of the difference. The difference na ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Why I told this was, these two letters ಅಂದ್ರೆ ಇ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರು ಸರಿ, ಇ ಎ ಅನ್ನೋ ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಒಂದೇ ತರದ ಶಬ್ದ ಬರತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಶಬ್ದ ಅಲ್ವಾ
ಆ ಥರ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ, ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ wherein we use like two letters E and EA was identified. So I hope the session was interesting and understood by everyone. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. Good evening, sir.